everybody! Welcome back to my channel. I'm back. Naisip ko pala na siguro mas maganda kung dahil sa dami-dami naman ng mga makeup artist dyan na nag-tutorial. Tutorial. Alam nyo, naisip ko, siguro mas mainam kung turuan ko na lang kayo ng mga basic makeup, tapos isa-isahin na lang natin. Like for example, today, naisip ko na ang unahin ko muna ituro sa inyo yung eyeshadow. Kasi ang daming mga mommies na laging problema, paano gawin yung eyeshadow? Paano gawin yung mata nila? Paano mabubuhay yung mga mata nila? Para mas, mas madagdagan. Minsan gusto nila medyo lumaki, lumiit, ganyan. Very basic eyeshadow na pwede nyong gamitin kahit saan. Everyday use. Tapos gagamitin natin siya ng mga 3 colors lang, ganyan, para hindi kayo mahirapan. So, let's get started. Nakita nyo ba? Na yung, di ba yung mga mata natin, di ba? Actually, erase, delete, ulit. Minsan, hindi ko sinasali sa foundation yung mata ko because gusto mong lagyan mo ng base para mas kumapit yung mga eyeshadows na gagamitin natin. At saka minsan, nakita niyo yung mga eyelids ninyo. Minsan parang brownish. Hindi siya talaga kasing kulay ng face nyo, diba? Kagaya ng sa akin. Medyo brown siya. I'm gonna use concealer for the base. I'm going to use Tarte. Again, this is my favorite. By the way, these brushes, sa ngayon, ang gagamitin ko. Makikita nyo sa lahat ng mga makeup stores. It's everywhere. Ito kasi nabili ko ng isang set. So, walang nakalagay kung ano siya. But it's all blending brush for eyeshadow. Different brushes for different colors. So, what I'm gonna do is like this. Just put small amount. Pwede nyo muna siyang i-blend with your finger. Then, use your blending brush. I think kailangan ko pang dagdagan. Hindi pala kasha. Dagdagan niya. Dagdagan. I'm sorry, tao lang. Para din yung foundation. So, after you put the concealer, you have to set it with your setting powder. So, I'm gonna use my favorite powder. It's Laura Mercier. I will show you the 3 colors that I'm going to use. I'm going to use Naked Urban Decay Heat. I'm going to use this one. So, get your blending brush. I'm going to use this one. Yun ito yung tamang paghawak ng brush pala. Pag kasi dito nyo hinawakan, mas strong yung pagkaka-blend. So, parang pigmented right away. So, ang tamang paghawak sa brush. Here, at the end, para mas control nyo yung pag-blend. It's not too harsh. Tsaka, alam niyo ba, most of us, mga Asian, mga Filipino, we don't have large eyes, yung ganyan. Tapos parang makipot lang yung mga eyelids natin. Diba? So, pwede naman natin yung pikiin through makeup. Hanapin nyo na yung crease ng yung eyes. Ito, yung may bone here. From there, then kayo mag-start lagay ng eyeshadow. There. And then, blend it. Like that. And then after, get a darker color. I'm gonna use this one. Back to your crease. So, yung position ng mukha ko, relax lang. Kasi I don't wanna do this or I don't wanna do that. Put a little bit under your eye. Dito naman. After that, lagyan nyo ng konti dito. There. Ito sa pinaka-corner. A little bit. Lagyan nyo ng konti and blend. Sa dulo lang and then tapos keep blending it lang. Blend lang.
And last, gagamitin ko siya ng highlight. I'm gonna use this one. Favorite ko to. It's from Laura Geller or Geller. This time, I'm just gonna use my finger. Yan. Parang ng konti. Actually, kung magaling kayo, maganda pa gamitin yung finger kaysa sa mga brushes sometimes kung marunong lang kayo gumamit. And then, get your cleaner finger pang blend. O yan, o diba madali lang? Yan, eventually, kung gusto nyo mag-explore, pwede nyo nang gamitan ng iba't ibang kulay. Actually, guilty talaga ako bumili ng mga eyeshadow palettes ng maramihan. Tapos, 2 kulay lang yung kailangan ko doon or 3, which is really not, practical. So, if I were you, kung hindi naman talaga kayo yung mga tipong pala makeup or something, pero gusto nyo ng may eyeshadow at gusto nyo talaga bumili ng eyeshadow, mamili na kayo ng kulay na neutral, magagamit nyo yung madalas, at saka yung pwedeng i-match sa kahit anong suot nyo, something like that. Marami din sa MAC, marami po brand Decay, and also Innisfree brand, they sell eyeshadows individually. So, pwede kayo mamili doon. To finish my eye look, I will use mascara. I got this from Swirl Makeup. So, ayan. Natapos ko na din. This is it. Simple eyeshadow, 3 colors, and this is the outcome. I hope you like it. I hope you learned something, especially dun sa eyeshadows. That's it. Very simple, very easy. All you have to do is just practice, 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 practice. Practice makes perfect. Thank you for watching. I hope you learned something today. Kung meron kayong mga gusto pang gawin ko, you can leave your comment down below. We can chat. Subukan kong sagutin lahat yung mga tanong mo. Huwag lang love life. Ikaw mag-linker. Thank you and see you again next time. Love you, mwah. Parang wala naman akong makeup sa leeg. Hello! Oh, I'm still here. Lagi siya nandiyan. Wala pa akong kilay. Ano pa ba? Much better! Oh my God! Nag-record ba? Back na naman tayo. Pero this time, walang arte ha. Just Third. Ano ba ito? So, okay. Oh wait, make sure to look here. Oo.